హలో అండి. ఇటీవలే 'మంత్ ఆఫ్ మధు' చూసాము. హలో అండి. అది ఆ క్యారెక్టర్ చూస్తే చాలా దాంట్లో పరకాయ ప్రవేశం చేశారు. థ్యాంక్ యూ. ఇన్స్పెక్టర్ ఋషి ఇదో అంటే టైటిల్ చూస్తేనే సాఫ్ట్‌గా ఉంది. కానీ ట్రైలర్ చూస్తుంటేనే మొత్తం కూడా హర్రర్, మొత్తం కూడా థ్రిల్లరింగ్ ఉంది కదా! సో ఏంటి ఇది అసలుకి? సార్ బయట నేను సాఫ్ట్గా ఉన్నాను సార్, సినిమాలో హార్డ్గా ఉంటాను సార్. మీరు చూస్తే లేదా ఇన్స్పెక్టర్ రిషి టైటిల్ రోల్ దొరకడమే నాకు చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతాను. ఎందుకంటే చాలా బలమైన కథ, పైగా వాడి క్యారెక్టరేషన్ కూడా చాలా చాలా లేయర్డ్గా ఉంటుంది. ఎక్కువ మాట్లాడు, కామ్గా వాడు టెన్షన్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా వాడు చాలా కామ్గా ఉంటాడు. రియాక్షన్స్ కూడా కనపట్టలేరు. ఈ సూపర్ న్యాచురల్ దయ్యాలు ఉన్నాయా ఇలాంటివన్నీ నమ్మడు. ఆల్రెడీ మనిషి తన పర్సనల్ లైఫ్లో దెబ్బతిని ఉన్నప్పుడు తనకి ఇలాంటి ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ వస్తుందన్నమాట. సో దాన్ని ఎలా పర్సనల్ లైఫ్ని దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాడు, పైగా ఈ సూపర్ న్యాచురల్ ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఎలా ఎదుర్కొంటాడు, హౌ హీస్ గోనా సాల్వ్ ద కేస్ ఆర్ హీస్ నాట్ గోనా సాల్వ్ ద కేస్, ఎలా మలుపులు ఎన్ని ఉన్నాయనేది ప్రతి ఎపిసోడ్లో మీకు అర్థమవుతుంది. సో అలాంటి లేయర్డ్ క్యారెక్టర్. సో పైగా బోనస్ ఏంటంటే నాకు తెలిసి ఇన్ని సినిమాలు చేశాను, ఈ సినిమాలో చాలా రాగా రఫ్గా కనిపిస్తున్నానంటే ఉమెన్ డైరెక్టర్ ఆవిడ డైరెక్ట్ చేయడం వల్ల అనుకుంటా. నేను డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని సీన్స్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం అనిపించింది నేను స్మార్ట్గా కనిపిస్తాను స్క్రీన్స్లో అనిపించింది. షీ మేడ్ మీ లుక్ వెరీ గుడ్ రియల్ యాజ్ రిషి. నెక్స్ట్ అంటే మీరు ఇందాక రామ్ చరణ్ గారికి బర్త్డే విషెస్ కూడా చెప్పారు కదా, ఆయనతో ఇన్స్పైర్ చేసుకోవటం ఎలా అనిపించింది? అంటే దాంట్లో కూడా మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది అసలు? క్యారెక్టర్ గురించి ఇప్పుడు చెప్పలేను, నన్ను కొడతారు ఇప్పుడు చెప్తే. కాకపోతే షేరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈరోజు ఆయన బర్త్డే కాబట్టి పర్సనల్గా ఆయనతో వర్క్ చేశాను నేను షూట్ మొత్తం. హీఈస్ వన్ హంబుల్ హ్యూమన్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ వేర్ ఐ హ్యావ్ సీన్. నిజంగా చాలా చాలా గొప్ప వ్యక్తి, చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడిన వ్యక్తి, అండ్ హీస్ వన్ గ్రేట్ యాక్టర్ ఆల్సో. సో ఇట్ వాస్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్. నవచంద్ర గారు హాయ్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్. థ్యాంక్ యూ అండి. చాలా భయపెట్టేశారు. భయపెట్టారా మీరు? ఇంత భయపెట్టే హారర్ వెనుక ఒక మెసేజ్ కూడా ఉందని అర్థమవుతుంది. అంటే ప్రకృతికి సంబంధించి ఉందని తెలుస్తుంది. అది నిజమేనా? నిజమే అండి. ఎందుకంటే మనకు ఫారెస్ట్ మనం ఇక్కడి నుంచి టూరిస్ట్ లాగా వెళ్తాం ఫారెస్ట్లో. సో ఫారెస్ట్ని మన కళ్ళతో మనం చూసేటప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు సునైన గారు, సత్య ప్లే చేసిన దయాల్, వాళ్ళు ఫారెస్ట్ రేంజర్స్. వాళ్ళకు ప్రతి ఇంచు ఫారెస్ట్లో తెలుసు అనమాట. సో ఫారెస్ట్లో కొన్ని జరిగే విషయాలు, కొన్ని జరగని విషయాలు, ఫారెస్ట్ని మనం ఎలా చూడాలి, ఫారెస్ట్లో కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. చాలా సినిమాల్లో వచ్చాయి ఫారెస్ట్ గురించి చెప్పడం, దాని విలువలు చెప్పడం. కానీ పర్టికులర్గా ఇన్స్పెక్టర్ రిషి విషయంలో నందిని గారు కొన్ని విషయాలు మనం చూసి అలా వదిలేస్తుంటాం. ఆ విషయాలన్నీ పర్టికులర్గా నోటీస్ చేసి ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియాని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఆ ఫారెస్ట్ మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది. మీరు గేమ్ చేంజర్తో పాటు విశ్వంబరలో కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు. లేదండి, అది నేను ఈ మధ్యన చూశానండి ఎక్కడో ఆర్టికల్. లేదండి, నేను విశ్వంబర ఏం చేయట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్. గేమ్ చేంజరే చేస్తున్నా, ఇంకా వేరే ఫిలిమ్స్ జరుగుతున్నాయి. విశ్వంబర ఐ డోంట్ థింక్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఐ డోంట్ థింక్ అని కాదు, ఇప్పుడు నాకైతే నాకు రాలేదు. ఓకే. ఇది ఇంకోటి, ఈ స్టోరీ మీకు ఆమె లేడీ డైరెక్టర్ మీకు చెప్పినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అంటే ఒక లేడీ డైరెక్టర్ ఇలాంటి కథ చెప్పడం ఏంటి అన్న అలాంటి ఫీలింగ్ ఏమైనా వచ్చిందా మీకు? లేదండి, డైరెక్టర్కి జెండర్ ఏమి ఉండదండి. అంటే లేడీ డైరెక్టరా మెన్ డైరెక్టర్ అని కాదు. కాకపోతే తన అప్రోచ్ చాలా బాగుంది. అంటే సడన్గా ఒక తమిళ్ సిరీస్ ఒక తెలుగు యాక్టర్కి పైగా టైటిల్ రోల్ రావడం అనేది కొంచెం ఆశ్చర్యకర విషయమే. ఎందుకంటే ఇక్కడ చేసిన వర్క్ చూసి అక్కడ నాకు యాంటాగనిస్ట్గా, విలన్గా, కొన్ని క్యారెక్టర్స్గా పిలిచేవాళ్ళు. బట్ ఇంత పెద్ద కథ నా భుజాల మీద వేసినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా. ఫస్ట్ వాళ్ళ అప్రోచ్ అండి, వాళ్ళు ఇచ్చిన పిచ్ డెక్ చూడంగానే నేను షాక్ అయిపోయి, ఏంటి ఇంత పెద్ద కథ నాకా అనుకున్నాను నేను. తర్వాత టీంలో కలిసిన తర్వాత వీళ్ళ టీం అంతా చాలా క్రేజీ టీం. ఇప్పుడు దాకా వర్క్ చేసిన సినిమాలు ఒకవైపు అయితే ఈ సిరీస్ ఒకవైపు. సో ఇట్ వాస్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ ద టీమ్. ఇందాక మాట్లాడుతూ ఆ జ్ఞాపకాలు ఇంకా వెంటాడుతున్నాయి, నన్ను బెడ్రూమ్ దాకా వచ్చేసాను. నిజమేనండి అది? నిజమండి, లేకపోతే మైక్లో ఎందుకు చెప్తానండి అని చెప్పండి. నిజమే. ఎందుకంటే షూటింగ్ మాకు ఎలా ఉండేదంటే 6 to 6 ఒకసారి ఉంటుంది, ఒకసారి 6 to 2, 6 to 3, లేకపోతే 24 hours షూట్. బికాస్ మేము షూట్ చేసిన కండిషన్స్ వచ్చేసి ఫారెస్ట్లో, మొత్తం మునార్, తలకోన, చెన్నైలో చేసాం. సో వెదర్ చాలా చాలా చేంజెస్ ఉండేది. పాపం డైరెక్షన్ టీం, సినిమాటోగ్రాఫర్ టీం, ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అయ్యేది. బట్ స్టిల్ మాకు ఇచ్చిన టైంలో అమెజాన్ మా మీద పెట్టిన నమ్మకం, అలాగే మేక్ బిలీవ్ ప్రొడక్షన్, లైక్ నందిని గారు వాళ్ళ హస్బెండే ప్రొడ్యూసర్ అనమాట.
సో ఆయన అన్నీ ప్రాపర్గా చూసుకున్న తర్వాత నేను యూజువలీ ప్యాకప్ తర్వాత ఏం చేస్తాను, వెళ్ళి వర్కౌట్ చేసుకుంటాం, లేకపోతే భోజనం చేసి పడుకుంటాం. నేనైతే అదే చేస్తాను. సో లైట్స్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు అంటే అంటే ఆ అమ్మాయి ఇంత దగ్గర ఉందండి నాకు కెమెరాలో. చాలా సీన్స్లో తనకు నాకు చాలా తను అంటున్నానేంటి నాకు చాలా సీన్స్లో చాలా ఎన్కౌంటర్స్ చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. పైగా ఆ ఇమేజెస్ అలాగే ఉండిపోతాయి కదా. సో ఎక్కడో బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ వెనక్కి ఉందా ముందుందా నాతో ఉందా అని ఒక ఫీల్ ఉంటుంది. నేను చెప్పాను ఆవిడకి, ఏంటండి ఇంతగా ప్రేమించేస్తుంది మీ దయ్యం నన్ను అనేసి. ఓకే అండి, విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. Hi, I would like to talk to director, ma'am. Hello, ma'am. Hello. I have seen the trailer, not here, but a week ago itself I have seen the trailer. But it was like fantastic. Thank you I so didn't much. even expect this. But the thing I want to ask you is, in films like Kantara, you have a real god, someone depicted there, a god worshipped by a tribe. Do you have any such real references, behind this whole fantasy element you have shown, or is it like that's your vision? That's it. We have created fictional gods and spirits in this because even unwillingly we don't want to say anything that to offend anybody. I write in a way where I don't want to offend any caste or religion or community or anybody. I want to say good things, a good story, a strong message, but say it in a way that it reaches everybody in a good way. So to create that kind of a story, I didn't want to take any real god from our own culture, but this Vanarachi is still based on the age-old superstitions and our own stories from the villages. Like in every household you have, in every village, in every small town, you have beliefs of these demigods and goddesses who protect the small place. You before entering the village, you'll have a god statue there, which is supposed to be like the protector of the place. And in those days, people believed that there are spirits inside the forest which protect the forest. So you should not go there. If you go, that forest god will kill you. So why did people do that is because they wanted to protect the forest from humans. Otherwise, we will go and destroy it. So they created these stories, whether real or not. They created these gods and goddesses to make sure that fear is what will work for people. You do that, God will punish you. You do that, that demon will come and attack you. So only if you bring that fear in people, people will be too scared to go and harm the forest. So what is your exact motto, ma'am, to narrate this? Is it just to entertain the people, or is it like you want the underlying message to be read so loudly? You have any other motto? There is definitely entertainment. Otherwise, nothing will work. If you start to preach people, it's like taking a class. Then we can actually make a documentary. But we want to entertain the audience also. We want to tell stories where you have characters and things happen to the characters and relationships. There is drama. Like if you see when Inspector Rishi comes to this place called Tenkad, Sub-Inspector Ayanar is already there. So he won't like Rishi coming there. So they will have one little drama happening. So those are entertainment things that happen in the story. So you need to have those things also. So in that you need to have a layer of a message also. Otherwise, there are good films where it's only entertainment. That also can exist. But since I am making a nature spirit, like a forest goddess, that has to mean something, correct? There has to be a meaning for it. So what is the meaning? And so let's tell a good message also, but in a very subtle way. It's not like on the face, do it. It's not like that. It is like very subtle, but you can actually watch it and enjoy it and be scared. There are scenes where you might cry. There are scenes where you might laugh. There are scenes where you will actually like, oh, nice scene, no? So those scenes are also there. So it's kind of like a multi-genre story, not pure crime horror. It has a lot of layers.
Ma'am, I have two more questions for you. The first one is, I'm not like here to create any regional disparity, but I want to ask you this that might educate a few people. See, Telugu industry has produced some web series for Amazon long back, but after that we are unable to crack the code. No web series is coming from the Telugu filmmakers. But from Tamil and Malayalam, like, you know, recently was in Poachers, before that Vadanti, and now Inspector Rishi, you were able to crack the code on a, you know, regular interval. What is that actually? How you are able to crack it? Is it just because of the content, or is it because there is a way to approach them, or how you want to talk about how you actually pitched it, you know, why and how it is happening, because it's not happening for many. Last time when Amazon, I think marketing head Manish is here, I also asked him. He said it's all about if you pitch a good story, we pick it up. That's a very simple answer, a superficial one. But I just want to know from you as a filmmaker, because you are also the producer of the project, how did you actually crack that code? It took many, many years. It's not as easy as everybody might think from the outside. I actually signed this project in 2019. I started, though I was writing that story as a feature film before. When I got the Amazon project, it was 2019, which was like, what, 5 years ago? So then we had COVID and, we couldn't do much. So Amazon has very strict creative team, and you have to discuss with them. They will have their own ideas, so you have to have conversations. There will be a lot of to and fro's. I think a lot of projects don't happen because filmmakers kind of consider Amazon team like, okay, you are coming and telling me what to write. You are coming and intruding. They are thinking their original idea will be diluted if they share it with the critics. Yeah, but what I had to do was, I'm not saying this is the right way or everybody's doing it wrong. No, not like that. How I managed is that I started thinking of them as part of my own team. Like if I had a bunch of writers, if I had a bunch of assistant directors, I'll discuss with them. I'll discuss with my husband, I'll discuss with my friends. So I thought of Amazon team as they are my team. So I will discuss with them. And I will tell them without any fear that this is what I feel strongly, and these are the reasons why these scenes should be there. And if they say something, I will ask them why. Tell me. So then they might say that no, see this point, no, this might offend a particular religion. So you have to be careful. Do you really want this? We will support you. But tell me why you want it. So you also have to be clear about what you're saying. You cannot just make one scene, shoot it and edit it, and then have everybody running to courts and have a legal team breaking our heads, because our lives, everyone's lives will get affected. So you have to think before actually writing something, because what you write will become huge. So that kind of a collaborative process happened a little better for me, because I was trying to get their ideas also, and they were also trying to get my ideas. And at some point of time, there was progress. And Doota came. I loved Doota. Vikram had done a fabulous job. I loved it. I watched it the day it released. So, and Poacher was actually Malayalam. It is not Tamil. It was Malayalam. Vikram is also from Tamil only. So yes. All said and done, I understood that you were saying strong conviction and patience are the key to crack the code. Yes. You need a lot of patience. So my last question to you, ma'am, actually, I just want to ask so many questions, but I don't think we have time. Yeah. See, last week, like when I'm going to the catalog of what to watch, when I read this title, Inspector Rishi, I want to ignore it outright. I felt like this is another Vadanti kind of web series, some crime thriller. Again, then I happened to read the logline. Then when I read the logline, I felt like, okay, what is this? This is sounding something unusual. Yes, yeah. Then I watched the trailer. I'm really stunned, especially by the visual effects and your presentation. Yes. And then Naveen Chandra's present. That really, it started haunting me. He said it came to bedroom. No, that whole night when I'm coming back from somewhere on the flight is haunting me. I feel like this is a wrong title for a terrific project. This is a wrong, and people are saying soft title. I feel like it's not apt title actually for the project. But if it has been Vanarachi, that would have been more powerful and impactful. Yeah. Why it is like Inspector Rishi is like, we have so many such rowdy inspector kind of titles, lot of commercial film titles. Yeah. Why did you apt it for this? Which may sometimes if they don't watch the trailer, people just look at the on the Amazon Inspector Rishi and Naveen Chandra and the poster, they might ignore it. No, looking at the title, okay, this is another some routine commercial crime drama. These days, all out of 10, 8 series are crime dramas only. I understand. Yeah. See, when I started writing, before anything else came to me, it was this character who came to me. So, as I said, I am a big fan of detective stories. So, I wanted to first create a detective character, an investigator, like Sherlock and, like that. I wanted to create someone
who's the center of everything that is happening around. Okay, so he's the base. And season 1 is Vanarachi. Season 2 can be something else. You know, I can make a film tomorrow with Inspector Rishi handling a different case. It can be sci-fi. It can be conspiracy theories. It can be urban legend. It can be completely a different genre with mutants. Who knows? So he's the central person who investigates various crimes. Like in Sherlock, you'll have Hound of Baskervilles, and then you have something else also. You'll have different stories, but Sherlock is the same. So I wanted to create a central character whom the audience attach to. They investigate along with Rishi. So when the first episode comes and Rishi sees the things that are happening, audience is also like, okay, is it really the Vanarachi? Is it something else? Is it? So they are also doing the detective work. So I wanted to make the audience be with, because in any film that you see, everybody relates to the hero character. Everybody is like, okay, I am the hero, or I am that character. I understand his pain. I understand his suffering. He's also like me. So I wanted to create a character where the audience is with Rishi and investigating. So he's the core. But of course, what you're seeing is the log line and the 2-minute trailer here. But when you see, it's like a 7.5 hours, 8 hours of show. It's like 3 films. So in 3 films of content, you can't just show Vanarachi, Vanarachi, Vanarachi. People will get bored. 3 times they'll see Vanarachi and they'll be like, okay, I've seen this, enough. But what will hold is the characters and their stories and the heart and the pain and the suffering. You know, if you meet a ghost, you see a ghost, and you go and tell your friend, he will not believe you. So how does, imagine that as a scene. You are totally haunted, totally spooked. Now imagine a real scene where you go and tell your friend, like, you know, this happened to me. And he's like, are you all right? You know, so in this world where people don't believe, everybody's a skeptic. We don't believe ghosts. We don't believe in supernatural. So it's very difficult to just show ghost, ghost, ghost and thrill. That people won't relate to that. You need strong characters. So though the 2-minute trailer is not disclosing what Rishi is, when you see the episodes, when you see the 10 episodes, you will know why this is called as Inspector Rishi. Cool, ma'am. All the best. Thank Naveen you. Chandra. Looking at your work in other films and all, I always feel you are a powerhouse performer. Thank but you. you are not getting the right kind of break, the kind of actors like you need to get actually. Yeah. So do you think this will give that kind of break in the OTT arena? Can you become this, the Nawazuddin Siddiqui of the South kind of? I don't know about Nawazuddin sir, but ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా అనిపిస్తుందండి. ఇప్పుడు ఇన్ని సినిమాలు చేశాను, ఇన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాను, నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను, మంచి కథలు పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, ట్రైంగ్ మై బెస్ట్ టు బీ యాజ్ అ రోల్, యాజ్ అ క్యారెక్టర్, యాజ్ అన్ యాక్టర్. బట్ ఇన్స్పెక్టర్ రిషి సంథింగ్ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. అంటే ఇదేదో గట్టి కొడుతుందని ఒక నమ్మకంలో ఉందండి. ఎందుకంటే షూటింగ్ చేసేటప్పుడు అనిపించింది. బికాస్ ఇప్పుడు నాలాంటి యాక్టర్స్కి మీరు ఎంత ఇస్తే అంత, లైక్ మాకు ఆకలి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఐ వాజ్ హంగ్రీ టు డూ అ బిగ్ స్క్రిప్ట్. ఐ వాజ్ హంగ్రీ టు వర్క్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, అండ్ ఐ గాట్ ఇట్ అన్ రైట్ టైం వచ్చినప్పుడు. అండ్ ఐ థింక్ నాట్ ఓన్లీ మీ, మా టీంలో అందరూ 100% వర్క్ చేసాం. ప్రత్యేకంగా నాకు ఇది ఎంతవరకు ఇదవుతుందంటే, ఖచ్చితంగా ఈ జానర్లో దే విల్ లవ్ మీ అ లాట్, అండ్ దిస్ వుడ్ బీ అనదర్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ మీ, ఫర్ మై కెరియర్. అండ్ థ్యాంక్స్ టు నందినిజీ, ఆ రిషి అనే క్యారెక్టర్లో నన్ను ఊహించినందుకు. నేనైతే బాగుంటా అని చెప్పి నన్ను పిలిచి స్క్రిప్ట్ చెప్పి రీడింగ్ చేసి షూట్ తీసుకెళ్ళి చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ నందిని గారు. అండ్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ అండి, చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా. 29th నుంచి భయం ఒకటే కాదు, మా క్రాఫ్ట్ గురించి కూడా మాట్లాడతారు. బికాస్ ఐ బిలీవ్ మై సినిమాటోగ్రాఫర్, మై ఆర్ట్ డైరెక్టర్, మై ఎడిటర్, మై మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ఎవ్రీవన్ loved the script and they have given themselves 100%. సో ఆ నమ్మకం నాకు గట్టిగా అయితే ఉంది. సో దిస్ విల్ బి అ గుడ్ వన్ ఫర్ మీ అని నేను నమ్ముతున్నా. Cool and all the best. Thank you. Sunaina, I think you were here from a long time back. Then in 2005, we have seen you in Telugu films. Recently in Rajaraja Chora again. Yeah. Actually, most of the Tamil heroines, they actually make sure at least they do one Telugu film a year, or some other, project in Telugu. But you're not picking up, Telugu films, I think very aggressively. Not even moderately or picking. Any particular reason you are not starring in so many films here? It just so happened that I was doing a lot of Tamil films
and I think somewhere the kind of characters that I wanted were not being given to me. So I felt like, you know, even if it is, అంటే చేసేస్తే కూడా చేసిన తర్వాత చాలామంది తిడతారు, అరే ఇట్లాంటివి యాక్టర్ ఇట్లా క్యారెక్టర్ ఎందుకు చేసింది అని. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కామెంట్ ఆన్ దాట్ as well. And I'm a very relaxed actor. I have no, I don't look at language, oh, I didn't do these many films in Telugu, or I didn't do these many films in Malayalam. I'm not thinking like that. I want to do good films, and of course I'm a Telugu girl. When I first came to Hyderabad, my mom is from Hyderabad actually. She's a Telugu from Hyderabad. I wanted to start my career in Telugu, but it just so happened that I got an opportunity in Tamil films, and I just went there. So I would love to do Telugu films, but it also depends on the character that is being given to me. And for me, that one Raja Raja Chora that came to me when they gave me that character because they saw one Tamil film of mine, and they thought that, oh, ఈ క్యారెక్టర్ బాగా చేసింది, ఈ క్యారెక్టర్కి సూట్ అవుతుంది ఈ అమ్మాయి అని పిలిచారు. సో ఐ వాజ్ నాట్ గివింగ్ సంథింగ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. I was giving something that they thought that will work for me and which I will also personally like. So there is no like reason, like I don't think so much. It's just that whichever film, I got a lot of opportunities after Raja Raja Chora, but again it was completely different. It was like, రే ఇదేంటి ఇది అసలు సూట్ అవ్వదు, నేను చేస్తే కూడా తిడతారు నాకు. సో ఐ వాంట్ టు బీ వెరీ దొరుకుతుందని అది ఆపర్చునిటీ గ్రాప్ చేసుకోవాలి అని ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ లైక్ దట్. యూ షుడ్ పిక్ అకార్డింగ్ టు వాట్ suits you. I would love to do different characters. I would love to do many different kinds of characters, and I am doing that. But I don't want to go off like something where I'm just like asal relate avatledu atla. I don't want to take that kind of step. So yeah. Cool. Please do more projects after Inspector Rishi. I will. I wish you all success for the whole team. Thank you. డైరెక్టర్ మ్యామ్, ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే ఇది వెబ్ సిరీస్ అని ప్లాన్ చేశారా? ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ చూస్తుంటే థియేటర్స్కి కూడా వర్కౌట్ అయ్యాలనిపిస్తుంది. డ్యూరేషన్ వల్ల వెబ్ సిరీస్ అని ఆప్ట్ చేసుకున్నారు, లేకపోతే is there any reason? First I started writing it as a film initially, but it's so complex, no? So the usual producers were not really picking it up, and it needed a decent budget also. Like even as a film, you needed VFX, you needed time, but I was not getting those kind of opportunities there. So a lot of attempts, and that was not working out. So I had like, okay, this script I cannot touch. So I was almost like, okay, let me just keep it aside, I'll forget about it. But after Nila Nila Odiva, that other web series happened, Amazon Prime Video was looking for stories. So because we did a good job in Nila Nila, I got a call and they asked me like, do you have something for us? Like, can you send us a pitch? So I was looking at different stories, but this story was calling to me. Like I was like, don't leave me. So because it's so close to my heart, you know, I wrote it for a long time and I could not let it go. That story, those characters, such beautiful characters, and I didn't let it go. So then I just completely, you know, scrapped everything. It's like a heart transplant. It's like you take a heart from one person and then put it in a new body. So I had to like rewrite an entire stuff, like the whole 10 episodes I had to start from scratch because it's an old script, so it's outdated also. So I have to think of how is the audience now, the younger audience, the OTT watching audience. They are watching so many OTTs from all platforms. They're very intelligent also, so you can't fool them easily. Like whatever it is, they're like, I think that person killed this person, this. So they can identify twists and turns, and they're very, very smart. So it's very difficult to fool them. Like in 2010, you can write something, but that will not work now. So I had to rewrite a lot, I had to change a lot, but I kept the heart and soul of the story, and I wrote fresh. All the 10 episodes was written fresh for Amazon Prime Video. So we can expect seasons from this? I hope so. It depends on the success, and if it does well, then Prime Video might think of season 2.
If it doesn't also, no, I'm happy that this story reached the audience. I'll be super happy that if everyone just likes it, that's it. Yeah. నవీన్ చంద్ర ట్రైలర్ వచ్చేసి కాజల్ గారి చేతిలో ఆన్ చేయించారు. ఆవిడ రియాక్షన్ ఏంటి? అలాగే మీకు చాలా కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చి ఉంటాయి ఈ 1 week స్పాన్లో. బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏదని ఫీల్ అవుతున్నారు? అంటే కాజల్ గారు నేను సత్యభామ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా ఒక ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిందంటే మీరు చూస్తారని అడిగాను. చూస్తానన్నారు. కొంచెం సూపర్ న్యాచురల్, నాకు చాలా ఫేవరెట్ జానర్ ఇది, నేను చూస్తానన్నారు. యూజువల్లీ కాజల్ గారు కళ్ళు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. షీ హ్యాస్ అ బిగ్ ఐస్ అండ్ ట్రైలర్ చూస్తూ కళ్ళు పెద్దగా అవుతూనే ఉన్నాయి. నేను చూసి ఓకే అయిన తర్వాత ఫ్యాబ్ మ్యాన్, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అని చెప్పారు. అప్పుడు కొంచెం రిలాక్స్, ఎందుకంటే అట్లా హారర్ ఎలిమెంట్ ఉంది, వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఏంటో తెలియదు. షీ లైక్ డేట్. నేను అడిగా, ఇది మీరు షేర్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అన్న. వై నాట్, నేనే అదే అడదాం అనుకున్నా. ఐ విల్ షేర్ దిస్ ట్రైలర్, దిస్ లుక్స్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఫినామినల్. అండ్ స్పెషల్లీ తను డైరెక్టర్ నందిని గారి గురించి షీ ఫెల్ట్ వెరీ గుడ్. అంటే ఎలా చేసింది ఆవిడ, ఇంత పెద్ద సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్ని మీ అందరితో పెట్టుకుని తను ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది నాకు చాలా నచ్చింది. అండ్ ఇది చాలా బాగుంది. నేనైతే ఐ వాచ్ ఇట్ ఆన్ 29th అని చెప్పారు. అండ్ కాంప్లిమెంట్స్ అంటే చాలా కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయండి. నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు, నేను తెలియని వాళ్ళు, సోషల్ మీడియాలో మెసేజెస్, డిఎమ్స్ నుంచి చాలామంది. అంటే నాకు వచ్చిన మేజర్ కాంప్లిమెంట్ అంటే యునానిమస్గా కాంప్లిమెంట్, చాలామందికి ఇది ఫేవరెట్ జానర్. హారర్ ఉంది, థ్రిల్లర్ ఉంది, సస్పెన్స్ ఉందని చెప్పి చాలామందికి అది ఈ మధ్యకాలంలో లేదనిపిస్తుంది. తెలియదు, అది కావాలేమో తెలియదు ఈ సస్పెన్స్ హారర్ అనేది. బట్ నాకు వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ అదే అండి, లైక్ ఫేవరెట్ జానర్, ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు వాచ్ దిస్. Hello Nandini Garu. Hi, I am Babita from Big TV. Hi. Actually, after watching this trailer, it gives a hope in supernatural horror genre. Do you want to say anything about this? It's nice to have different genres, right? Like you, of course, the whole masala mainstream entertainment will work all the time. And after COVID, people are so happy to return to theaters and watch one complete entertainer and all. So that will always be there. But for those horror fans, there are a lot of horror fans. Surprisingly, actually, the lot of people who like the trailer, no, I was actually surprised. Oh, so many people like horror, huh? So it is a very encouraging thing. So yes, of course, there are a lot of horror fans and you need more horror stories. Yeah, hi Sunena. Congratulations. Hello Naveen Garu. Yeah, hi. Here. Sunena, మీరు అంటే గత కాలంగా కొన్ని సినిమాలు చూసుకుంటే మీవి పాత సినిమాలు, మీ క్యారెక్టర్ చాలా అండర్ ప్లే చేస్తున్నాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ 2 shades కనిపిస్తున్నాయి క్యారెక్టర్స్లో కూడా. సో ఈ సినిమాలో మీరు ఏమన్నా అండర్ ప్లే చేయడం కానీ 2 shades ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమన్నా చూడడం కానీ జరుగుతుందా? ఇది మీరు సిరీస్ చూడాలండి. దిస్ ఈస్ లైక్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఐ హ్యావ్ టు డిఫైన్ మై క్యారెక్టర్. బట్ ఇది ఎలా పర్ఫామ్ చేశానంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ ద సిరీస్. ఇట్స్ సంథింగ్స్. ఫైన్. సార్ మ్యామ్ జనరల్గా ఏంటంటే ఒక మనిషి చనిపోయాక బాడీ అనేది వెయిట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ మీరు ఒక చెట్టుకి ఇట్లా గూడు కట్టడం అట్లాంటిది ఉంది. అది మీరు ఎంత కన్విన్సింగ్గా చెప్పబోతున్నారు సినిమాలో? అంటే ఆ ప్యాటర్న్ కూడా మీరు ఎక్కడైనా రెఫరెన్స్ తీసుకోవడం కానీ దాన్ని స్టడీ చేసి ఏమన్నా పోర్ట్రేట్ చేయడం కానీ ఏమైనా జరిగిందా? Yeah, so the original idea of the cocoon was like Aliens film and all was there, no, where this alien will snatch people and put it in one wall with all the web and like a very gooey like a gum like substance. The original idea was like that, like where the bodies are found merged with a tree, on a tree. It's like as if they are like a part of the tree itself. But the cost would have gone way up. The VFX would have been very tough. So at that time I was like thinking of, okay, so I want the body to be found on a tree and people believe that it is done by the Vanarachi. So what is in the forest? What can be found in the forest? So obviously if something dies, obviously there will be insects all over, it'll be worms and other insects. So it's a very natural thing. So people will be like, okay, that's very natural. But what if you amplify that? What if you have these web spinner insects, the insects that spin web with their hands, and what if they spin a whole cocoon all over? And
of course, you know, every filmmaker, when you get an idea, you will start to like watch a lot of shows and watch a lot of films to see, did somebody already think of that idea? Should I write it now? But of course there were one or two references there, but still it was a fresh idea for today's audience, so I developed it. So it's